Lekgotla la Kaboditsha la Kweneng la baditsha di feta 500 kwa ga Modubu. Thobo ya ntlha ya Sikalo Namune go tswe ko Selebiphikwe e solofetswe mo malatsing a sekai. Ditlhopha tsa Rollers le Police di thulana mo motshamekong wa League ya Premier. Regional Richardson lekgotla la Kaboditsha la Kweneng le abile ditsha di le 517 kwa ga Modubu bosheng mo go tsone di le 498 ke tsa bonno 19 e le tsa dikgwebo le mekgatlo modulasetulo wa lekgotla leo re Dikgang a re moalo o mosha wa go kwadisa ditsha ke nngwe ya dikgwetlo tse di bakileng tiego ya peo ya lefatshe mo kgaolong ya Kweneng Bodulo Mogorosi. Peo e ke yone ya ntlha e sale lekgotla la Kaboditsha la Kweneng la ba lefatshe mo ga Modubu dingwaga di roba bongwe tse di fetileng. Modulasetulo wa lekgotla la Kaboditsha la Kweneng re Dikgang a re monongwaga ba ikemiseditse go abaditsha di le 20,000 mo kgaolong ya Kweneng ka maikaelelo a go diragatsa thomo ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya gore BOTSWANA ba abelwe lefatshe. Modulasetulo o ne a ntsha mabaka a bakileng tiego ya peo ya lefatshe mo ga Modubu. E le morago ga di ploto di nna ready e be go raya gore re tshwana ke gore go na le molao mošwa go raya go di a kwadisiwa gore di kgone go bewa sentle yaanong makgwera a mangwe o ka itlhela go epegile kana go sa nnege. Lekgotla la Kaboditsha le supile fa le sa itumediswe ke batho ba ba sa tlhabololeng ditsha tsa bone ga mmogo le ba ba sa saleng molao wa Kaboditsha morago. A le sena go bewa BOTSWANA betso lela ruri re na ditsha tse sale di bewa ka 2006 more than 17 years ago. I di se di thabolwa go e puditsa ke di kgahela. O neelwa ngwaga tse 5 gore o bo itikile o tlhabolotse 5 years. Ha o ka palelwa mo go 5 years ha 5 years a wela ra go bitsa o le motswana ha rata go ba batho ba ga Modubu re tlo ba BOTSWANA ba BOTSWANA bangwe ba ka ne ba setse ba bilwe ke land board jaanong motswana be tare ke ta ingwa ba hela ke ta iphitha ha bana go mpone heila le maranyana a teng ha le gore maranyana go ngaka ska a re khontse a gore re itse ka gore sengwe re se ba mo maranya sa le hela go ta thulaganyo gore o kwadise setsha dilo tse re na le tsone ga ona ko ka sielang teng re tle go tshwara peo ya Kaboditsha e tlisitse monyenyo mo BOTSWANeng. Sase ke sale ke se apoletse ka di 3 tsa October 2006 ke be ba sase ana nna ke se ke itlhobogile anong ke tlo go se tlhabolla ke tlo go saga ntlo ya pelo ya me ke tlo go ya ga maga Modubu a be ke tla go nna mo go yone le bongwanake. Sala ke apply ka 20 tsa kgwedi ya bo 9 2006 mo gompieno yana se segolo mo go nna ke boitumelo jo bo go godimo ka tshologelo ke sa bolong go emela ya re ha ke emetse yalo mo gompieno modimo a nta matshediso gore ka be ke biditse mo go tisa boikarabelo bo botona ka sasame mo go nna mo e ka re le ka moso mongwe ke be ke itsale boswa ba bongwanake. Lekgotla la Kaboditsha la Kweneng le semeletse mo kgaolong la baditsa ka jalo BOTSWANA ba rotloediwa gore ba se ka ba kgatlhegela go ipha lefatshe. Bodulo Mogorosi BTV News ga Modubu. Tona wa temothuo re Fidelis Molao a re tshimo ya Sikalo Namune ya Selebiphikwe citrus e tla rojwang e le lantlha kgwedi eno e le 21 e tla tlisa ditlhabololo mo toropong ya Selebiphikwe. O buile se kwa phuthegong ya babegadikgang ya maphata a bapadi le madirelo tlhabololo kgwebo le la temothuo ke letleletswe mo lekai. Tshimo e kwa tlase ga koporasi ya Madinare mme e simolotse ka ngwaga wa 1971 mo Selebiphikwe. Mme re ka jaana puso e iketeile sehuba go tlhomamisa gore benggae ba thamelwa mebereko go nna le dijo tse di lekaneng ebile lefatshe lengwe ka babeeletsi se sa supa se le maleba.
Ditlhare di tshwara 800,000 tsa sekalonamune di tla rojwa go jesa 70% ya mmaraka wa mafatshe a Europa, fa 30% e tla itebaganya le benggae le batho ba kgaolo ya Afrika ka bophara. Kgang ya tiriso ya lehatshe lo ta gakologela gore ko ministering wa agriculture re bua ka cluster development, re nna re bua ka di-cluster. Di-cluster re raya gone go golaganya masimo a batho ra dira ikete ke tshimo e le nngwe he, mme se ba Madinare cooperatives ba se dirileng ka lehatshe la bone tsone di-clustera tsone tse tsa bo Masunga tsa bo Leshibi tse jalo jalo le bone ba ka kgona gore bagwebi ba batona ba tshwanang le bone ba kgone go ba ngoka go ba adima lehatshe le gore ba le dirise in project tse di tshwanang le tsone tse kgotsa le tsa go lema tsone di-staples tsa rona hela bo mabele le bo mebidi jalo gore re tle re kgone go atolosa food production mo lehatsheng. The CDBP Citrus project has also been able to drive the development of infrastructure in the area, with the construction of a 12-kilometer water pipeline and ensured the installation of a power line. Businesses within the vicinity have tapped into this infrastructural development at a minimal cost. Ladies and gentlemen, it is important to note that at the initial stage, the project created well over 200 jobs, and at full production, it has potential to employ close to 1,500 people, both on permanent and seasonal basis. Lephata la tlhabololokgwebo le rotloetsa thata go dirwa ga dikgwebo tse di amanang le kgwebo e go dirisa sebaka sa gompieno kgwebo e phophoma. Ga go ntse yana go na le gore go ka nna le di-opportunity in the value chain ya project yone ba ba kgona gore ba dire juice ka dinamune tse le gore di kgone gore di exportiwe, then you can come together re dire di-clustera re kgone gore re dire kgwebo yone. And of course, most important is to implement the Economic Inclusion Act. Ditsamaiso tse di gagametseng go tlhomamisa pabalesego ya maungo a pele a ya kwa mebarakeng e kwa ntle go kailwe e le mamang. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television Gaborone. Mo go tse dingwe tona molao o gwetlhile baeteledipele ba lephata la temothuo mo dikgaolong go thusa setšhaba sentle go netefatsa gore ditlamelo tsa lephata leo di goroga ko di tshwanetseng teng. Tona molao o ne a bua kwa Magalape jaaka boeteledipele le badiri bangwe ba lephata leo ba ne ba kopane go buisana ka dikgang tse di ba amang. A re utlwela mo Mario. Magareng ga maitamo a lephata la temothuo ke go netefatsa gore lehatshe leno le ntsha dijo tse di lekaneng go ka jesa lehatshe leno ga mmogo le go netefatsa gore leruo la mono Botswana le babalesegile ebile le tlhokomelwa sentle go hema ape malwetse a katang. Boeteledipele jwa lephata le jaanong ba bona go le botlhokwa go nna ka gatase ga serala se le sengwe go nguna ka sepe se se amang ditirelo tsa bone le gore ba ka di tlhabolola jang. During this retreat, colleagues, we need to identify areas to focus on, understanding that in order to focus, for us to be successful, we have to be selective and to prioritize. We had quite a number of objectives and inflection points in the last year, and unfortunately, a lot of them are incomplete. This year, which is the year of transitional plan, let us take bites that we can chew. Let us remember our core business. Why do we exist? Tona Fidelis Molao a re ke nako jaanong ya go dira go na le go bua ka molomo segolo jang mo dikganyeng tsa go thusa balemi le barui ka sepehela se ba ka eletsang ba ka thusiwa ka sone mo lephateng la gagwe. Re le gone ha we should be saying this is where bo maditafolo ba ba rekisang ditamati di-cabbage ha le ba ba di tsayang kwa through all the process that we have put in place, the horticultural fund and others. How do we enable and ensure the uptake ya the fund ke di-clients tsa rona? Gone fa go akareditswe gape makalana a ikemetseng ka nosi mo lephateng le la temothuo a akaretsa la Botswana Vaccine Institute le la National Agricultural Research and Development Institute. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Magalape.
Ofisi ya Mopalamente wa Shoshonre o brile saso ka tshwaragano le khansele ya Mahalape ba betse ofisi ya bogosi le lephata la boipelego kwa mosolotshane dikoloi di le pedi. Mopalamente le saso a re dikoloi tseo di tla thusa go araba selelo sa banni mabapi le tlhaelo ya dikoloi mo maphateng ao mo motseng wa bone. A re dikoloi tseo di tla dirisiwa go dira tiro tsa tsatsi le letsatsi ko ke ipidile ga o lebale. Go tswa go loe banni ba motse wa mosolotshane ba ntse ba supa matshwenyego a bone mo diphuthegong tsa kgota tse di neng di buisiwa ke Mopalamente wa kgaolo tebang le thaelo ya dikoloi go ka dira ditiro tsa puso mo motseng wa bone. Ditiro tsa ofisi tsa boipelego le bogosi di ntse di saletse ko morago hela thata ka mabaka a lethoko la dikoloi. Go nna le thoko batho ga ba tsamaye sente ga ba tshele sente ga ba thusiwe sente ka ditirelo. Mme ke maikelo a governmente re eteletswe pele ke tautona Dr. Eric Masisi ya ka bua gore ha ka re thophilwe re tshwanetse re direle batho re ba direle ka boikarabelo le ka manontlhotlho le ka bopelo jo go tlhokagala gore re itse gore ha re leng teng ko ga borone kwa batho bone ba na le thoko ma boipelego la ka taga ga ana se dirisiwa ka kere ya tsatsi la gompieno re tlo go supa koloi ya ga ma boipelego e le gore ke tatara go tswara go tale bona e supang gore ne ka ha le teng go ta tshwana ga gona nako e tatang re ba boipelo ga re ga kena koloi ya go ta go dira go asesa batho. Banni ba motse wa mosolotshane ba lebogetse dikoloi tse puso e ba di hileng mme ba kopa gore batho ba ba hirwang mo tirong ya go kgweetsa dikoloi tseo e nne banana ba motse. Ke a gole Mopalamente ka tse tsotlhe tsa re tetseng ka tsone tse leng gore re ntse re na le lethoko le tsone mme a di re tiseditse hela tsotlhe ka nako e khutshwane jaanong ke re ka go rialo mongane ra leboga thata Mopalamente go bo re tiseditse dimpho tse dintsenyana ebile la rabile dilelo kana dikopo tsa batho ba mosolotshane ke tsa gore ke monyanyohela ke re le ha tsele le letona le lesego ke itumeletse se Mopalamente a re tetseng ka sone sa tanga se re kgobokanyeditse go akagana bua ka teng yaanong potso ya me ke gore tsone dikoloi tse ke di bonang tse dinte tse di hatseng a mme di tadina le madrivera kana sentse go tlo batho ya bana bangwe ba mo gae ba batlile go di kgweetsang. Lentswa morahi wa mosolotshane o lebogela dimpho tse o supile fa o eletsa gore puso e tsibogele go ba fa metsi a siameng go nowa ka bare a ba anwang a letswai. Ke ipidile ga o lebale Botswana Television mosolotshane. Mokwaledi wa lephata la tlhabololo dikgwebo re kabelo ibineng o supile fa puso e na le maikaelelo a go godisa dikgwebo tse di potlana e le tsela ya go fetla khumo mono. A re company ya Wilderness Safaris e dule sekao sa maikaelelo a go rotloetsa dikgwebo potlana. O buile seno ko ditshupong tse di neng di rulagantswe ke ba Okavango Wilderness Safaris go thusa dikgwebo go rekisa dithoto le ditirelo tsa bone. Maranyane sa makata wa tswelela. Dikhampane tsa monogae di le 110 di ne di kopane fa gompieno go tla go supa dithoto tsa bone ka tsholofelo ya go dira botsalano le khampane ya bojanala ya Okavango Wilderness Safaris e tswang kgakala e rotloetsa dikgwebo tsa monogae. Khampane e dirise madi a kana ka 1.3 billion pula go duelela dithoto le ditirelo tsa dingwe tsa tsone ngogola. So today's expo is not just about showcasing products, it is a celebration of community and collaboration. It is about forging connections, sharing knowledge, and fostering partnerships that will propel our local and regional community economy forward. We expect that the existing value chains, as well as those that will emerge as a result of the new energy that has been given to us by Rema Tome this morning, and by all of you coming in and participating at this expo, will get stronger and become more resilient. We want to support more Botswana businesses as suppliers and vendors into our camps. From fresh produce, and I have to say, going around today and looking at our list, I was a little bit disappointed that we don't have that much fresh produce today. But this is not all that we're going to do. We have other efforts in our procurement to go and find fresh producers. So tell them, those who are here, tell them that we're still waiting for them, even if there's no expo. We have
an objective in the country to improve our production of horticultural goods, and we need these as an industry. We need them like yesterday, because we're worried that we might not have enough when our visitors come. Company ya Okavango Wilderness Safaris e akgoletse tiro e ntle e e dirang ka seo se rotloetsa mowa wa phadisano mo dikgwebong le tsone dikgaolo tota. Development of local suppliers is one of the areas of improvement identified by the BOTSWANA Tourism Cluster Strategy, and the OWS Supplier Expo is therefore aligned to the strategy and comes at a time when we are finalizing the processes for implementation of these action lines for the entire region. Therefore, the Expo gives us an opportunity to interact with targeted cluster agents, and we look forward to OWS continuing to be part of the cluster and to continue to guide cluster activities for competitiveness of the region. Batswana ba rotloediwa go thama dikgwebo tse dišwa mme ba tsenelele ditshupo tse mo dingwageng tse di tlang ka go tlhalosiwa fa di tla godisiwa di bo di tshwarwa ngwaga le ngwaga. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Banni ba kgaolo ya gantsi ba gakolotswe go dirisa maranyane a Palamente a BOTSWANA Speaks ka jaana a diretswe go dira tiro motlhofo go fetisa dingongora tsa bone go na le go nna ba emela diphuthego tsa kgotla. Kgakololo e e duile ka mokwaledi wa ntlo ya dikgosi Re Moroka Moriri mo phuthegong ya kgotla kwa gantsi. Nteke letlelele lesego mokwaisi go re tlhatlhela. E ntse le tlwaelo gore Batswana ba fetise dikopo dingongora le megopolo tsa bone ka nako ya diphuthego tsa kgotla segolobogolo mo mapalamenteng a dikgaolo tsa bone. Bangwe ba ne ba ipiletsa fa nako ya diphuthego e le nyenyane ebile ba sa kgone go ntsha dingongorego tsa bone sentle. Ke ka moo ba palamente ya Botswana ka lenaneo la BOTSWANA Speaks ba boneng go le maleba gore jaanong Motswana a kgone go romela megopolo ya gagwe ka maranyane e le tselangwe ya go tlhofatsa puisano. Puso ga e tlhabologa e dirile yana gore jaanong Motswana mongwe le mongwe a buele mo palamente a le ha leng teng ebile dikgang di seka tsa diega go kwa go mo palamente ebile di seka tsa tsamaya di na le bana ba pheo di tsamaye hela di tshwana le mašwi di le phepa di tswa mo thobeng ya sebui. Mme thulaganyo e ya BOTSWANA Speaks ke gone gore setšhaba ka kakaretso se nne le kgolagano le palamente ka gone gore le nne ba tsaya karolo ka nako e melao e dirwa, ka nako e melao e hetolwa, ka nako e melao e tlhabololwa. Le tshwanetse gore ka nako tsotlhe le be le lona le le ba tsaya karolo mo ditiragalong tseo ko palamenteng. Modulasetilo wa khansele ya gantsi Re Jeremiah Tibi wa go tsela lenaneo le mme a kopa banne go le dirisa gore le kgone go ntsha maduo. Ebile e simolodisiwa ke gore batho ba ba le mo go yone. Lenaneo le la BOTSWANA Speaks le ra gone gore re te go nna le karolo, re te go nna le seabe, re te go isa dikgang tsa rona ko go yo re mo romileng gore ha ya ko pusong a ya ko palamenteng a bo a na le bokete le go tlhaloganya dikgang tsa rona re le ko dikgaolong le ko dikgaolwaneng. BOTSWANA Speaks, what are we saying about sustainable environment? What are we saying about sustainable development? What are we saying about human and social development? BOTSWANA Speaks, what are we saying about governance, peace and security? Tlogelo ke gore lenaneo le tla tlhofatsa puisano magareng ga Batswana le baemedi ba bone kwa palamenteng. Lesego mokwaisi, BTV News, gantsi. Motho eso a re di tshwaragela go ne fu mme go gakologelwa tsa segwae dikgante jaana ka nako ya boroba bobedi. Ed o go tsweletsa metshameko. Tla ke go leboga Raj Mothoetso Madume dumela mogela dikgang tsa metshameko ke di masha khomo me tsone tsa re
Mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Olympics Committee Tshepo Sitale a re lekgotla leo le beile monwana tumalano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae gore ba tshegetse dikgaisano tsa matlhagola tsela a di-olimpiki mono e le tsela ya go di rotloetsa le go tsibosa setšhaba ka tsone pele di simolola kgwedi ya Phukwi e le 23 kwa Paris, France. Sitale o buile seo fa a bula semmuso metshameko eo e neng e tshegetswa lekgetho la bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba a rutlwe Victoria Dikgang. Sitale o tsweletse a re ofisi ya boemedi jwa lefatshe la France mono gae e filwe tetla go tshegetsa metshameko ka go farologana ke komiti e rulaganyetsang metshameko ya diolimpiki tsa Paris 2024 ka fa tlase ga setlhogo se se reng metshameko e tlhagolelang tsela diolimpiki tsa Paris 2024. Metshameko e bitswang Around the World Relay Mini Olympics Edition e ne e tshegetswa lekgetho la bobedi mono morago ga gore ya ntlha e tshegetswe ngwaga o fetileng. As the Botswana National Olympic Committee, we believe in elite athletes. Actually, to make it very easy, the Sports Commission helps us with development of athletes from grassroots until competition level. And as the Olympic Committee, we take athletes as elite to major competition. And as you see, it's a value chain where we now need partners, be it embassies, be it companies, so that we are able to collaborate. Ntle le tumalano ya tsa metshameko Sitale o supile fa bana gape le tumalano ya go tlhabolola dikitso tsa batshameki ka tshwaragano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae. One of it, as we have indicated, is transferring the skills to the BNOC athletes, to our athletes, in exchange of learning French language. We are working towards developing the Botswana House in partnership with the French embassy, so that there will be a place where you come in Paris and you are able to see everything that has to do with Botswana. It's something that we are currently working on with the embassy, with their support and assistance. Go ne go laleditswe batshameki go tswa kwa dikolong tse di ikemetseng ka nosi le tsa goromente tsa Regent School bokamoso le nanogang ba ba neng ba phadisana mo go tsa kgwele ya dinao mabelo long jump le javelin. Mookamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo o ne a ba ema ka lefoko la gore ba ne ka tsholofelo ya gore metshameko e tla boela mo dikolong tsa goromente jaaka dipuisano tsa go e busetsa di santse di tsweletse. Since about 2019, we spoke at the time that if we don't bring back sport, we would feel the effects of that in about 3 to 4 years. And those of you that follow football, when you watched under, it was a 17 team that recently played against Tanzania, you would have noted we are starting to feel the effects of the absence of sport in public schools. Mo nakong eno batabogi ba mono gae ba le batlhano e leng Letsile Tebogo Leungwa Scotch, Colin Kibina Tshipi, Tshepiso Masalela le Baya Pondori ba setse ba iponetse phatlha kwa metshamekong ya diolimpiki tsa Paris mme go solofetse gore batshameki ba bangwe ba tswelele ka go iponela phatlha. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Ntwa ya go lwela bomampudi jwa ligi ya Botswana Premier le go falola setepe sa magagane e tla bo e phagetse kwa lebale legolo la setšhaba jaaka Township Rollers ya amogela Police 11 mo motshamekong wa beke ya 20 kgantele a re utlwe go bona one sehedi le kgomotso sefako ka pego. Township Rollers mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 40 e farologangwa ke ntlha ile nngwe morago le setlhopha sa Joining Galaxy mo metshamekong ya 17 Popa e fentse metshameko ya 12 ba tshameka maleka makgetho a le 4 le go latlhegelwa ke motshameko o le mongwe fela kgathanong le lesagaripa la dinaledi go tsama metshamekong ya le 5 ya bofelo ya ligi setlhopha sa ga Innocent Morapedi se fentse e le 4 mme sa amogela sa Police 11 se tisitswe moko ke go fenya ka Zungula mo motshamekong wa ditlhopha tsa bohelo tse di 32 wa kgaisano ya Orange FA Cup. We want also to maintain where we are. So being personal, I know their coach. He'll try by all means. Even on the bench, he'll be intimidating other coaches. But we are ready for that. He's good at mind games. He's good at trying to harass everything. But he's a good man. But we are going to play what we see. If we want to progress in our winning form, we need to beat Police. It's not, we don't want to beat Police. It's a need that we need to beat Police. There's a big difference between a want and a need.
popa e tla bo e beile mo banosing ba dinno Sogola Meboe le Mogakolo Dingele go ba tsomela dinno jaaka bobedi jo bo setse ba bo bo sikintse lotlo wa makgetho a le 15 le fa go ntse jalo setlhopha sa kwa Mma Masire se tla bo se sena motshwara dinno ka Belo Dambe Ntateng ya Kgobalo. No, it's always a big boost, especially coming when you win your previous game. So it's always a boost, and it's a boost because we also, under the circumstances, we played very well. So it's a positive. It's a big boost for us going into this one. Police 11 ka ho le tlhakoreng le lengwe ba tsana mo metshamekong o ba ntse ba sa dire sentle jaaka ba le mo maemong a sa jeseng diwelang a 13 ka dintlha di le 16 go tswa mo phenyong di le 3 maleka a supa le tatlhagelo di le 7. Setlhopha sa ga Nelson o lebile se kgonne go nosa dinno di le 16 sa nosiwa di le 25. Mo metshamekong ya bone ya bohelo e metlhano the Jungle Kings ba fentse o le mongwe ba tshameka maleka ga bedi ba ba latlhagelo ke le mebedi go ka bona ntlha tse 5. We are almost there in the relegation zone, but we've been working very hard to rectify that point. We are taking some positive from the games that we've played and try to enhance them so that we're able to come up with solutions whereby we move forward as a team and we get the points that we are looking forward to. And obviously, it's not going to be an easy game. Township Rollers, they've been winning their games. They are number 2 on the log. Obviously, they are looking forward to continue their winning streams. But as Police 11s, we know the story. We know our history against Township Rollers, and obviously play against the team that is winning, and you are there at the bottom. Obviously, they have an advantage over us. Mo motshamekong wa bofelo wa league ditlhopha tse di kopani Mapalestina ba fentse the Jungle Kings ka dinno di le 3-0. Motshameko o ka la botlhano ka nako ya bosupa kwa lebaleng legolo la setšhaba. Go bona Nese Hedi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Double Action se tlhatlogetse kwa maemong a bobedi mo lokong ya leki ya bomme ya Gaborone Region morago ga go keteka sa Big Sisters ka dinno di le 10 go lefela kwa Lekidi. A re utlwe le diapoloko. Double Action ba sale ba khomogela Big Sisters fela phala ya ntlha e sena go lela mme ba tsaya ketapele ka Peggy Manewe mo motsotsong wa botlhano. Ya re motshameko tsamaile metsotso e le 11 ke sego nka mo dira mathata a isa leina la gagwe Marelo a nosa nno ya bobedi. Ya boele jaaka ba buletsi mo letlo wa dinno Serati Modisenyane a nosa ya boraro ya Double Action. Metsotso e meraro moragonyana Segakolodi Didukanyane a nosa ya botlhano. Action ba tswelela ba tsentse Sisters ka fa tlase ga kgatelelo Boitumelo Navara ga mmu le ngo senelo le Oratile Rathare ba no sa dino tse dingwe tse 3 go isa motshameko go ikhutsa ka ketapele ya dinno di farabedi go lefela. Mo karolong ya bobedi Makgarijana a Gawila Monene ba tsweledisa fa ba ementeng Serati Modisenyane Boitumelo Navara ga mmu ba no sa dinno tse dingwe tse 2 motshameko o fela ka phenyo ya dinno di le 10 go lefela la Sisters. It was a difficult game. Very difficult game. Like I said before, it's going to be difficult to play in Double Action. Looking at the fact that we started two short of pairs, but second half I think we did very well. Yeah, the plan was to reduce the score line. First half, like I said, it didn't work the way we wanted, but second half I was very impressed with the girls. We started on a low note. I don't know, is the attitude. The attitude was not wrong. It was not right when we started, but it's that kind of a game. The bottom of log team, they know each other, these girls. So maybe but winning, you don't just come and expect to win. You have to work hard for a win. But I think after first quarter, the second quarter, they managed to gel and try to play our normal game. But I'm not impressed with the way we are playing. We didn't express ourselves to the way I wanted to play. Maduo a ra gore Action ba tatogela kwa maemong a bobedi mo lokong ya Gaborone Region Division 1. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone.
motho la ka wa makgetho a le supa emelela mo go la boroba bobedi ke gone gore o se kwa itlhoboga le ha ba go keteka ka gore ya lo tsena ko ya bosupa re di ba khutlogo nne fa ta ke le bogeja lo morwa re buinelo ntshole o neng a ranola jalo ka puo ya diatla re bua gape ka tsena ko ya boroba bobedi e le tsa teme ya sekgowa.